Hello everyone, welcome to Plus One Mathematics. Revision and a previous year question paper discussion of chapter Binomial Theorem. പ്ലസ് വണ്ണിലെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബൈനോമിയൽ തിയറം. നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൽ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബൈനോമിയൽ തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് n ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എൻ എൻ സി വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബി പ്ലസ് എൻ സി ടു എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ബി റേസ് ടു എൻ. നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം എ ആണുള്ളത്. എയുടെ പവേഴ്സ് മാക്സിമം പവർ ആവുന്നു ആദ്യം എ റേസ് ടു എൻ, ദെൻ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു, അങ്ങനെ എയുടെ പവർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എൻ സി വൺ എൻ സി ടു എക്സെട്ര അങ്ങനെ കൂടി വരുന്നു. ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ബി ആണുള്ളത്. ബിയുടെ പവർ കൂടി വരണം. ഇവിടെ ബി റേസ് ടു സീറോ, ഇവിടെ ബി റേസ് ടു വൺ എക്സെട്ര ബി റേസ് ടു എൻ. ദെൻ എ മൈനസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ഇതേ ഫോമുല തന്നെ, പക്ഷേ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്ലസും മൈനസും വരണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട്, വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എക്ക് പകരം വണ്ണും എക്സിന് പകരം ബിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്താണെന്ന് കിട്ടും. വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് എൻ സി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ സി എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും? സോ പവർ എൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷനിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ടൈംസ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ഇയർലി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്തടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന ചോദ്യമാണ്, സം ഓഫ് ഓൾ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇൻ ദ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ. അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് എൻ സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് എൻ സി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എൻ സി എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ. സോ സം ഓഫ് ഓൾ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് എൻ സി വൺ പ്ലസ് എൻ സി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര ആണ്. സോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കോഎഫിഷ്യൻ സം ഓഫ് കോഎഫിഷ്യൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ എന്നിന് പകരം എക്സിന് പകരം വണ്ണ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. സോ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആണ്. സോ ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സിന് വണ്ണ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുക്കുക. സോ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു എൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും ആ സം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം, ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ. ഓക്കെ, ദെൻ എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ എക്സ്, എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ് ബൈ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വണ്ണ് പ്ലസ് എൻ സി വൺ ഫോർ സി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ സി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സി ത്രീ എക്സ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ സി ഫോർ ത്രീ ബൈ എക്സ് ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ. നമുക്ക് ഈ ടേംസിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ 81 പ്ലസ് ഫോർ സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ സി വൺ ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് ഉണ്ട്, ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ക്യൂബ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട്. സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ. സോ ഫോർ ബൈ നയൻ എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും. പ്ലസ് ഫോർ സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ്. സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയറും ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ബൈ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയറും ഉണ്ട്. സോ രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ബാക്കി സിക്സ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ഉണ്ടാവുക. പ്ലസ് ഫോർ സി ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ഇൻറ്റു ദെൻ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ത്രീ, ന്യൂമറേറ്ററിൽ ത്രീ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, ഇത് ത്രീ ക്യൂബാണ്. ദെൻ ത്രീ ക്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ, ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ്. ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബാക്കിയുണ്ടാവും പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ 81 divided by x raised to 4. And we have the final answer x raised to 4 divided by 81 plus 4 by 9 x square plus 6 plus 54 divided by x square plus 81 divided by x raised to 4. Answer the next question. Write the number of terms in the expansion of x raised to 2n, x plus 2y all raised to 2n. So power 2n ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്ലസ് 2n പ്ലസ് 1 ആയിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ. then expand x plus 3 by x all raised to
4. Expansion x raised to n. So x raised to 4 plus nc1, 4c1 x cube into 3 by x plus x square. Sorry, 4c2 into 4c2 into value 4c2 into x square into 3 by x all square plus 4c3 into x into 3 by x all cube plus 4c4 1 ആണ് into 3 by x all raised to 4 and this is equal to x raised to 4 plus 4c1 4 into ഇവിടെ 3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് 3 into 4 ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി വി ഹാവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4c2 വാല്യൂ 6 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവും ബാക്കി ഇൻറ്റു ഒരു 9 കൂടെ 3 സ്ക്വയർ 9 കൂടെ വരും സോ 6 ഇൻറ്റു 9 പ്ലസ് 4c3 ഈക്വൽ ടു 4 ദെൻ 3 ക്യൂബ് ഒരു 3 ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 27 എക്സ് ക്യാൻസൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 81 3 റേസ്റ്റ് 4 ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ്റ്റ് 4 ഫൈനലി ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x raised to 4 plus 9x square plus 54 plus 27 to 4 108 divided by x square plus 81 divided by x raised to 4 will be our final answer. Now 1 plus x all raised to 4 കണ്ടുപിടിക്കുക 1 plus x all raised to 4 equal to 1 plus x all raised to n in the definition 1 plus x all raised to n equal to 1 plus nc1 x plus nc2 x square plus etc. ആണ് സോ ഇവിടെ എൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ് സോ 1 plus x all raised to 4 equal to 1 plus nc1 4c1 x plus 4c2 x square plus 4c3 x cube plus 4c4 1 into x raised to 4 and this is equal to 1 plus 4x plus 6x square plus 4x cube plus x raised to 4. Okay, so equation number 1 and second part 101 all raised to 4 that's equal to 1 plus 100 all raised to 4. So equation x ന് പകരം 100 എന്ന് കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 1 പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു 100 പ്ലസ് 6 ഇൻറ്റു 100 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു 100 ക്യൂബ് പ്ലസ് 100 റേസ് ടു 4 സോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക 1 പ്ലസ് 400 പ്ലസ് 6000 sorry 100 into 100 10,000 so that will be 60,000 plus this is 4 into 4 into there will be 6 zeros, right? 6 zeros plus here will be 8 zeros 4 6 7 8 so if you add this number we get the corresponding sum then number of times in the expansion x minus 1 by x whole raised to 4 the power is 4 so the number of times will be 4 plus 1 equal to 5 we have to expand this one that is x minus 1 by x whole raised to 4 x minus 1 by x all raised to 4 is equal to x raised to n that will be x raised to 4 alternative plus or minus 4c1 x cube into 1 by x plus 4c2 into x square into 1 by x all square minus 4c3 into x into 1 by x all cube plus 4c4 into 1 by x all raised to 4. So the answer is x raised to 4. The value of 4c for 1 equal to 4 into here we can cancel 1 x. We have x cube is to 4 minus x square plus 4c2 is 6. X squares get cancelled. So this is equal to plus 6 minus 4c3 is 4 into we have 1 x can be cancelled. Denominator we have x square plus 1 by x raised to 4. This is our correct answer. Now number of times in the expansion of this expansion total number of times will be power is 6 total number of times will be 6 plus 1 equal to 7 will be our answer. Now consider the expansion. Find number of times in the expansion. Power is 10. Number of times will be 10 plus 1 equal to 11. Again here we have a question a plus b all raised to minus a minus b all raised to 4. So we have a plus b all raised to 4 is equal to a raised to 4 plus nc1 4c1 is 4 into a cube b plus 4c2 is 6 into a square b square plus 4c3 is 4 into ab cube plus 4c4 is 1 into b raised to 4. Then a plus b all raised to 4 is this one. Then a minus b all raised to 4 is equal to alternative plus or minus. We have a raised to 4 minus 4 a cube b plus 6 a square b square minus 4 a b cube plus b raised to 4. Let this be equation number 2. Then we have equation number
1 minus 2 is equation number 1 minus equation 2 is our required one, which is a plus b all raised to 4 minus a minus b all raised to 4. So first one, 1 minus 2 is equal to, on LHS, we have this one, a plus b all raised to 4 minus a minus b all raised to 4 equal to, on RHS, we have a raised to 4 minus a raised to 4, 0. Then 4 minus minus will be 8, a cube b. Both are a cube b. So 4 minus minus will be 4 plus 4, 8, a cube b. Then here 6 minus 6, 0. Both are a square b square. Then this one is equal to 4 minus minus 4. That will be plus 8 a b cube. Here b raised to 4 minus b raised to 4, 0. So we can again simplify this one equal to 8ab is common in both the terms. We can take 8ab common. 8ab into here x square will be remaining, x square plus here b square will be remaining. So 8ab into a square plus b square. What do you have to find? So this is our a plus b all raised to 4 minus a minus b all raised to 4. Hence evaluate. Hence evaluate root 3 plus root 2 all raised to 4 minus root 3 minus root 2 all raised to 4. In this formula, we have, instead of a, we have root 3 is here. Instead of b, root 2 is here. The answer will be 8 times a into b. That is root 3 into root 2 into a plus b whole square. A square is root 3 square plus root 2 square. So root 3 square is 3, root 2 square is 5. So the answer will be 8 into 3 plus 2 is 5. 8 into 5 into root 3 into root 2 is root 6. And finally, we have 8 into 5, 40. Root 6 is our required answer. Let's do it. Using binomial theorem, 2x plus 3 all raised to 5 expand here. 2x plus 3 all raised to 5. 2x plus 3 all raised to 5. Okay. Then a സ്ഥാനത്ത് 2x ആണ്, b സ്ഥാനത്ത് 3 ആണ്. So the answer will be 2x all raised to 5 plus nc1, 5c1 into 2x all raised to 4 into 3 plus 5c2 into 2x all cube into 3 square plus 5c3 into 2x all square into 3 cube plus 5c4 into 2x into 3 raised to 4 plus 5c5 into 3 raised to 5. And this one is equal to 2 raised to 5 is 32 into x raised to 5 plus 5c1 is 5. 5 into 2 raised to 4 is 16. 5 into 16 into 3 into 3 x raised to 4 plus 5c2 is equal to 5 factorial 5 into 4 divided by 1 into 2. 5c2 will be 10, right? So that will be 10 into 2 cube is 8 into 3 square is 9 into x cube plus 5c3. 5c3 is equal to 5c2. So that will be 10 into 2 raised to 4 is 4 into 3 cube is 27 into x square plus 5c4 is equal to 5 into 2 into 3 raised to 4, 81 into x raised to 1 plus 3 raised to 5 is 243, right? And finally, this is equal to 32 x raised to 5 plus 5 into 60 is 80 into 3 is 240 x raised to 4 plus 8 into 9. 9 into 8 is 72 into 10 is equal to 720 x cube plus 4 into 27 is 108. 108 into 10 will be 1080 x square plus 81 into 81 into 10 will be 810 x plus 243. This is our final answer. Now, using binomial theorem, we have to calculate this one. So we know the expansion of 1 plus x all raised to n. Instead of this formula will be 1 plus nc1 x plus nc2 x plus etc. If you put x equal to minus 1, what we get? On LHS, we have 1 minus 1 all raised to n. On RHS, which is 1 minus nc1 x, nc1 plus nc2 plus nc minus nc3 plus etc. So that is same as here. So the expansion of 1 minus 1 all raised to n. 1 minus 1 is
0. 0 raised to n is equal to 0. So the correct answer is 0. X plus 1 by x all raised to 6. So x plus 1 by x all raised to 6 equal to, first time is x raised to 6 plus 6c1. 6c1 x raised to 5 into 1 by x plus 6c2 x raised to 4 into 1 by x all square plus 6c3 x raised to 3 1 by x all cube plus 6c4 x raised to 2 1 by x all raised to 4 plus 6c5 x into 1 by x all raised to 5 plus 6c6 1 by x all raised to 6. And this is equal to x raised to 6 plus 6c1 is equal to 6. 6 into 1 of the 6 of x's are getting cancelled. We have x raised to 6 plus 6 into x raised to 5 plus 6c2 is equal to 6 into 5 divided by 1 into 2. That will be 15. 15 into x square plus 6c3 is equal to 6 into 63 is equal to 6 into 5 into 4 divided by 1 into 2 into 3. So cancel 2 into 3, 20. So 20 into x cube and 1 by x cube get cancelled. 20 plus 64 equal to 62, which is equal to 15 into 1 divided by x square plus 65 equal to 6 into 1 by x raised to uh, one of the x's are getting cancelled. So this one is 6x raised to 4. Since here x raised to 5, denominator there is an x. So 6 into 1 by x raised to 4 plus 1 by x raised to 6. This is our final answer. Now number of times in the expansion of x raised to 20. The power is 20. The total number of times will be 20 plus 1 equal to 21. And 1 plus 6 all raised to n is this one. And we have to calculate nc naught plus nc1 plus etc. plus ncn. We know if we put x equal to 1, we get this expansion. So the expansion is equal to 1 plus 1 all raised to n. So the value is equal to, this sum is equal to 2 raised to n. Now we have already done this problem. Then show that 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is equal divisible by 64. So here we have 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9. So we have the expansion of 1 plus 8. 9 raised to n plus 1 is equal to 9 raised to n plus 1 can be written as 1 plus 8, 1 plus 8 all raised to n plus 1, right? So we know the expansion of 1 plus x all raised to n, which is equal to 1 plus nc1 x plus nc2 x square plus etc. Uh, instead of x we have 8, instead of n we have n plus 1. So what will be this expansion? So we are trying to expand this one. 9 raised to n plus 1. 9 raised to n plus 1 is equal to 1 plus 8 all raised to n plus 1, right? So this is equal to, on expanding we get 1 plus nc1 x, that is n plus 1 c x instead of x. This is equal to n plus 1 c 1 into 8 plus n plus 1 c2 8 square plus n plus 1 c n plus 1 n plus 1 n plus 1 c3 8 cube plus etc. Right. So here on RHS we have 9 raised to n plus 1 is here. Here we have n plus 1 c1. N plus 1 c1 is equal to n, right? So we have 1 plus n plus 1 into 8. N plus 1, this n plus 1 c1 is n plus 1 into 8 plus all these term contains 8 square. 8 square is taken common outside plus n plus 1 c1, n plus 1 c2 plus n plus 1 c3 into 8 plus etc. All the time there contains 8 square. So we take 8 square out. So 9 raised to n plus 1 is equal to, this can be rewritten as 1 plus 8n plus 8 plus 8 square is 64. 64 into all these are
sum of numbers. So I denote it as 64k. So this is equal to 9 raised to n plus 1 minus 1 plus 8 is equal to 9. When it comes to left side, it is minus. So here 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 is equal to 64k. This means if we divide 9 raised to n plus 1 minus 8n minus 9 by 64, it is completely divisible. That means this is a multiple of 64. So it's enough to prove the condition, right? Now consider next question. To expand, write the expression of, so expand this one, x square plus 3 by x all raised to 4. This is equal to, first term is x square all raised to 4 plus 4c1 into x raised to 2 all cube into 3 by x plus 4c2 into x square all square into 3 by x all square plus 4c3 into x square into 3 by x all raised to 3 plus 4c3 into 4c4 into 3 by x all raised to 4. And finally, this is equal to x raised to 2 all raised to 4 will be x raised to 8 plus 4c1 is 4 into, here we have 3, so 4 into 3 into x raised to 6 divided by x is equal to x raised to 5 plus 4c2 is equal to 6 into 3 square is 9. 6 into 9 into, here we have numerator x raised to 4, denominator x raised to 2. That will be, remaining will be x raised to 2 plus 4c3 is 4 into x square. Here 3 cube is 27. 427 into x square on numerator, x cube on denominator. We have 1 by x remaining plus 3 raised to 4 is equal to 81 divided by x raised to 4. Finally, this is equal to x raised to 8 plus 4 into 3, 12, x raised to 5 plus 9 into 6 will be 54 x square plus 4 into 27, 108 1 by x plus 81 divided by x raised to 4. That's our correct answer. Now, number of times in the expansion of x plus a all raised to 9. So power is 9, number of times will be 9 plus 1 equal to 10. Then a plus b all raised to 4 minus a minus b all raised to 4. We have done already. So consider the expansion. Number of times in the expansion, power 10 ആണ്. So number of times 10 plus 1, 11 വരും. Then write the expansion a plus b all raised to 4 and a minus b all raised to 4 കണ്ടുപിടിക്കണം. Then a plus b all raised to 4 plus a minus b all raised to 4 expansion. So we have a plus b all raised to 4 എന്നാൽ നമ്മൾ already ചെയ്താണ്. Plus b all raised to 4 equal to a raised to 4 plus 4a cube b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b raised to 4. Then a minus b all raised to 4 എന്ന് പറയുന്നത് a raised to 4 minus 4a cube b plus 6a square b square plus minus 4ab cube plus b raised to 4 ആയിരിക്കും. Then നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ബി പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സമ്മ് കാണണം, ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ റൈസ് ടു 4 ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ഉം 2ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ഉം 2ഉം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടാൻ നോക്കാം. സോ എ റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് എ റൈസ് ടു 4 2 എ റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് 4 എ ക്യൂബ് ബി മൈനസ് 4 എ ക്യൂബ് ബി രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആയിപ്പോൾ 6 പ്ലസ് 6 12 എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ. ദെൻ ഇതും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് പറഞ്ഞ മൈനസ് 0 ആയിപ്പോൾ b q raised to 4 plus b raised to 4 2 into b raised to 4. Then we had to calculate root to 5 plus root to 6 all raised to 4 plus root to 5 minus root to 6 all raised to 4. So ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്ക് വേറെ റൂട്ട് ടു 5ഉം ബിക്ക് വേറെ റൂട്ട് 6ഉം കൊടുത്താൽ മതി. സോ 2 into root to 5 all raised to 4 plus 12 into root to 5 square into root to 6 square plus 2 into root to 6 all raised to 4. So finally we have 2 into root to 5 in the square 5 ആണ്. So 5 into 5 25. 2 into 25 plus 12 into root to 5 square is 5 into root to 6 square 6. Okay. Plus 6 into 6 36 into 2 എന്ന് വരും. 2 into 36. So finally this is equal to 2 into 25 50
plus 2 into 36 72 plus 12 into 5 into 3 is 30. 30 into 5 30 into 12 will be 360. So 360 plus 50 is equal to 410 plus 72 is equal to 482 is our final answer. Now, eighth term of the expansion എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. സോ √2 പ്ലസ് √3 ഓൾ റേസ് ടു 7 ആണ്. സോ എയ്ത്ത് ടേം 8 ടേമാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ്. സോ എയ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബി റേസ് ടു എൻ ആണ്. ഇവിടെ ബിയുടെ വാല്യൂ 3 ആണ്, എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 7 ആണ്. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി √3 റേസ് ടു 7. √3 റേസ് ടു 7 ആയിരിക്കും വരിക. √3 റേസ് ടു 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ √3 റേസ് ടു 6 ഇൻറ്റു √7 ആയിരിക്കും. √3 റേസ് ടു 6ന് നമുക്ക് √3 ഓൾ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു 3 എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു √7. √3 സ്ക്വയർ 3 ആണ്. 3 റേസ് ടു 3 ഇൻറ്റു √7. ദാറ്റ് വിൽ ബി, so this is √7, not √7. This is √3, right? √3. This is also √3. So 3 raised to 3 is 27. 27 into √3 is our final answer. 27 √3. 27 √3 ആണ് final answer. Then number of times in the expansion. ഈ ഇതിൻ്റെ സമ്മിൽ എത്ര എക്സ്പാൻഷനിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ പവർ 20 ആണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് 20 plus 1 21. Then number of times in the expansion of then the power 2 raised to n ആണ്. So number of times will be 2 raised to n plus 1. Write the expansion a plus b all raised to n. So നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ബൈനോമിയൽ തിയറം ആണ് എക്സ്പാൻഷൻ. Then write the number of times in the expansion 2 raised a minus b all raised to 2n. Power 2 raised to n. Then number of times will be 2 raised to n plus 1 will be the number of times. Then number of times again power 10 ആണ്. Number of times will be 10 plus 1 11. And the number of times 14 ആണ് power. So number of times will be 14 plus 1 equal to 15. Then again നമ്മൾ ചെയ്തൊരു ചോദ്യമാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ റേസ്റ്റ് ടു 4 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഓൾ റേസ്റ്റ് ടു 4. ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ്റ്റ് ടു 4 മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ റേസ്റ്റ് ടു 4 എന്നാണ് കണ്ടത്. സോ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓൾ റേസ്റ്റ് ടു 4 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഓൾ റേസ്റ്റ് ടു 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി ആൻസർ കിട്ടുക 8 ടൈംസ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നൊരു ആൻസറാണ് വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം √5, വൈക്ക് പകരം √6 കൊടുക്കുക. 8 ഇൻറ്റു √5 ഇൻറ്റു √6 ഇൻറ്റു √5 ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് √6 ഓൾ സ്ക്വയർ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8 ഇൻറ്റു √5 ഇൻറ്റു √6 വിൽ ബി √30, റൈറ്റ്, ഇൻറ്റു √5 സ്ക്വയർ 5 ആണ്, √6 സ്ക്വയർ 6 ആണ്. So that will be 5 into 5 plus 6 equal to 11. 11 into 8 into √30. And our answer is equal to 88 √30. Consider next question. Number of times in the expansion, power 2n ആണ്. So number of times will be 2n plus 1. Using binomial theorem, expand 1 plus x all raised to a. Okay. Then നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അറിയാം. 1 plus x all raised to n ആകുമ്പോൾ 1 plus nc1 x plus nc2 x square plus nc3 x cube plus etc. Then obtain the expression for x square plus 2 by x all square. So ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സ് സ്ക്വയർ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 2 by x കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ബൈനോമിയൽ തിയറം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ്റ്റ് ടു എന്നിൻ്റെ ഫോർമുല കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക. ദെൻ 1 plus x ഓൾ റേസ്റ്റ് ടു n. ഓക്കെ, ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലമാണ്. ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന അടുത്തൊരു ചോദ്യം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ റേസ്റ്റ് ടു എന്നിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്നാണ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് വിൽ ബി n plus 1. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.